Gambia as petit paradise because ñu ngi fees a loo xalaat fii because market bang fii dañ war a gestuwaat waaye loolu man nekk suma liggéey right but we have to be honest ne weed does have negative effects on the human brain right waaye lu ma jaaxal dama dee gis ay pono dama dee mën a wane comme suñ poni leen dee gën a mën a focus dañ dee mën a gën a liggéey man duma pono so man I don't know waaye ñoom dañ ko dee wax gis man ñu ma gis ñu bëri whatever it is that they minimize the IQ bi science right it impairs your memory like doo dee mën a remember stuff donc loolu baaxut di waaw loolu kay baaxut dégg pon moom léegi the next day your memory is foggy it has an impact ba pare nu mu dee génnee sa yaram bi xam nga ñu ngi doon wax mbiri half life right garab boo xam ne soo ko dugalee sa yaram bi how long la day jël balam koo génne kii maanaam moom mun nañoo consume 10 milligrams of THC kii ba ëllëg si suba mu ngi high thank you kéeg bi loolu la ñi ma àndal ñu ngi toog di dal man fu ma toog laa toog rek xam nga it's totally different ma mun naa jël the same dose because suma yaram bi ma maa ko ëpp and things of that nature I go back so we have to be honest that's why it is a drug no matter how you prescribe it hobby aduna sila and X, Y, and Z ay hobby yàlla la nag right I don't judge people that utilize it but we have to be honest to say that it does cause damage especially to young kids because we know the brain does not stop developing till you're 25 years old right it could permanently alter the pathways of cognition emotion regulation doge tantango lan yes tantango yow lan tantango yow lan no kan moo xam tantango fi tantango duguma soose de am drum sabar drum bi sabar gaay buñ ko laale dañ dee tantango de is it a brand of weed non drum bi ci boppam ñu ko de ñu ko gën a mën a dóor ci boppam comme ci programme ñu xamante ne ñoo gën a tu no but even creatively am na yenn artistes sax dañ la dee wane they're most creative when they have a little bit of THC in their system right man dama la ne wax bi dem na ku nekk is subjective te man anybody could they use lu waay def boppam Yeah, I have a question. yes Okay, some people that have pneumonia, usually they'll build a bit of brandy. I don't know how the what is brandy sangara it's standard. yeah certain cough medication has alcohol yes dëgg la yep right certain cough medication has Ibrahima yow alcohol luñ la jox right tay even cocaine used to be in prescription medications donc xaaral de añuwaat la ko wol di daa laa bootolam fo manala cocaine used to be part of some cough medications as well alla do ko garawtal Mota manala is just impairing an access right Mota so say class of drugs America then they class drugs from C1 to Fagna C5 right based on the level of dependency right so these mind altering substances has an effect but the cannabis when it comes to developing minds man lumay wax moy 30% higher potency addiction right 1 in 6 young kids that start using weed will get addicted to it te legi up to 48 hours after use sa brain bi nekkul di function the right way right xam nga yow mu nekk 35 40 50 60 soo ko use in loo xam ne yow la ak moom it's different why we have the responsibility to wax ne xale yoo xam ne tay nangu na leen seen loxo most of the times they don't have the feelings of motivation ñu ngi just gaare ñu ngi campé xam nga bëgg ñoo jóg uti liggéey they're always sleepy because daf dee mën a am impact especially the strain am na yenn strain yi daf da dee toogloo moo tax ñoo xam ne dañ am chronic pain so those strains could help them man am na ñoo xam ne if they're cancer patients then you get struggle with a lot of pain THC is actually a suitable option from a medical perspective moo tax cancer treatments léegi dañ si dee involve THC while recreational use from a young person's mind we need to know that everything comes with a price I used to have a patient boo xam ne daf dee am pain severe pain su ñu la naan jëndee CBD gummies yi anytime she takes that she feels okay yeah right and it's cannabis yeah so it's just one of those things where we have to have an honest conversation about it because boy moom xam nga wax bi dem na ñëw na fu mu nekk nii taay bi nga ko dee xoolee a substance and I think that's the part that's dangerous
Because te du never go rek. léegi taay dafa basic si gars yi. No, Thai is It's basic Bu now. njëkk bi, it used to be cigarette moo nekkoon a gateway drug. Legi Thai is almost like a gateway drug. Duñ ko dee it's not a big issue. But also it's part of party culture and obviously because of social media advancements. Yeah. Bu njëkk bi, anybody who's consuming Thai tuhla. Legi there's edibles, there's cakes, there's all these things that there's a lot of access to it. There's mixtures as well to hamne ne legi kush bi legi combination bi yang gel Thai, yang fadef, tramadol, yang fadef, all these things. So it's causing a cycle. So halatal a mind of a 19-year-old, right? Ko hamne brain and bange develop belegi. Mu am that exposure to all the substances that rewire his brain. Koko bam fasange makline ka tati. lu garaaw Lo mo nekk di happen si dëkk su bi. dafut kay balaa moo àgga tati kay It's just the exposure, but also how many people know what it feels like when now you have to go and fight to get yourself back. Very difficult. Because we don't have a support system in Gambia. Because Gambia, munen la gis yange them, and then when you're having an addiction problem, society also ne ki den ko ligay, wala dafna, wala amna lukadal, fake it's just addiction. How do we solve that? sometimes nu la dee jooje sax lu dee wax ki ponoor la ki yaxana life am loolu daf la dee gën a stress loo sax nga dem di gën a pon instead of ñu jël la jéem a laa yedda jàppale la seet naka leen laa génnee si loolu noonu léegi man dama am a question. koo xam ne addict la on weed or cannabis or any form of tux bu mu dee def. and then moom bugga na moo bàyyi. what mechanism lañ am medically bu ko mën a help because fii amuñ Rehab. amuñ We don't rehab. have rehab centers. Well, there's one in Senegal. And I think Gambia they're getting ready to build a rehab. There's so also, without rehab ban help la mën a am moom like there are medications like Chantex, right? There are some medications Yeah. that once again, excuse me, I get the mama buga finish. Sorry. I'm not gonna get up your hamne. Yeah. It goes back to the pattern. That's an excellent question. You could manipulate your brain. Get up you better you there dusty brain be and manipulate neurochemistry be for a counter effect. And I guess even opioid addiction. Legi get up you in the jaw. Just ga su nekkee magnet. Comme lii mooy opioid bi, right? Daf dee war a dem mu tayi fii pour nga am effect bi. yeah. Yeneen garab yi dañ dee ñëw ñu fata fii. So su ko defee opioid bi du si mun a jot. Garab noonu la dee doxee. Dang dee mun a counter effect bi. So it happens that way. So léegi-léegi am na yenn antidepressant, smoking cessation, ñoo xam ne nañ leen jox some antidepressants, ñoo xam ne nañ leen jox enough feel good chemicals, dopamine, léegi modulate ko, ba nga xam ne sa urge bi will go away because yaa ngi remember elasticity. Léegi soo dooree di bàyyandeku ba remove exposure bi for a very long time, sa brain bi daf dee door di readjustat back to its new normal. Why di nga go through withdrawals tamit? Because ñu bari moo tax léegi soo génnee stimulus bi rek dafa mel ni sa yaram daf dee door di bippu because yaa ngi koo soxla. So there's ways, but it requires a clinician. It requires cognitive behavioral therapy. It requires sometimes even spiritual guidance. Yeah. Right? Because once again, lulananjo pleasure, a reward, you have to replace it with something else that gives you a healthy amount of reward as well. And I don't know how you could explain that in Mandinka, but good luck. Yeah, nta jikita min na wala jama Ibrahima. Ni defta ni fengul bulala. Min kana kuma da janding wo boro tala. Wala ka bokka fol kono mi yalan ko kanyim fengul mal. Very important. Na dal ka fol mi yalan ko ni tar je kanyim tulol mal wala nyamo. Min be gana de mal folo wala ka boje. Ka ni mo bojani wo boro ta na ni me ke ko mburu na je la ko tek. Dokka min folon ko ni borol bi je mi yalan ko ka di la pour que ma koy borol kam min ka wolon ko ni dro ko nyeta tala dami ako wala block fe kaje ko ake ma ko el pour le breno tama nyenda tama da nyame. Yeah, social media. Who's addicted? I think everyone. No, I'm not addicted to social media. No, I'm there. I am Man, I am not addicted to Let me social ask you guys a so? question. Are the younger generation or older generation more addicted? No, to even the older generation. Man, I would say the younger.
Yeah. boy léegi génération bi moo gën a bari waaye even mag yi sax Boy, TikTok mu ngi wan suñ papa yi Dëgg la. loo xam ne dëgg la dëgg te la ñoom duñ dee mën a distinguish artificial intelligence ak lan moo nekk AI. la way la moy ñemi moo tax yeddatuñ xale yi moo tax yeddatuñ xale yi mag boo gis mu ngi si fulam moo tax yeddatuñ xale yi mag boo gis mu ngi si TikTok bi di scroll di ree rek di waaye xool social media mu ngay def damage bu bari si xale yi nag Even though am na sax magi sax ñu ngi engage but damage bu mu nekk di def si xale yi si xale yi mu ëppa moo tax ma wax loolu yeah magi Because bi of- ñu ngi wéet ñu ngi ko use pour ñu wéetale seen bopp ndax léegi Sad amatuñ news, what is sët happening yi in the nekkatuñ world, fa comedy ak yooyu. amatuñ sët yu la ne disturb yooyu noonu so ñu ne wat bàyyi nañ use social media bi pour ñu bañ a depress waaye xale yi dañ si dee def loo xam ne warul comme naka boy pornography How does it damage kids? Do you guys Okay. understand the reward system with social media, how it works? the reward system Naka la dee rewardee nit soo ko use, the more followers you have the more views you have right? Likes, attention. yeah. Attention is the biggest currency. I'm going to see low leen dee jaay. Most business models, social media apps, they're using dopamine to sell attention. That's what they're selling. They're selling ads. So yow ñu ngi laa jox reward pour suñ jëlee nataal ñu post ko wala daily dose kay post clip bi every 2-3 hours nga dugga pour seet comment saa yu nekk nit su la joxee positive comment you get a dopamine hit, content right right? So you need that. Moo tax léegi-léegi it's addictive because you may be feeling down rek nga génne sa phone bi rek ma ne démb maa ngi sanse woon sax xama jam lii ma dugal ko nga dugal ko rek like si door di ñëw si saa si it could change your mood. It's like damn right dëgg lii de moom na ko gars yi di la comme si dugalee cuub bi nii rek cuub bi ajana. gis naa dugalee dafa cuub bi ne rek donc man gis naa koo xam ne rek ting si daf ko jaral mu dem ba si bij bi mu taxaw dog mu simeeku def dóor vidéo. bootaay mel ni kuy xaru bilaay walaay non dóor bootaay taxaw kene waaye am nga soo bootaay yaa ngi gaar wala de fii non kooku non dog kooku like dafa dóor bootaay noonu rek solul mbuba solul dara mel ni ku nekk di xaru Access. ak ces bi def nii nga gis Fada Mos kaa uyu xaw ma ndax Fada Mos laa doon eh boy man ma uyu kii boy man fitness model la yaa ngi ko lu doon may def DM moo si ko ron laaj. daal ñu ko doon DM si ron yëpp i moromi góoram la rek no but it's addictive te xam nga léegi-léegi dañ dee mën a tooñ jigéen ñi suñ sisters yi the sisters yaa dee dem make up just pour jël nataal ñu post ko semi make up bi dem tëddi waaye góor yi tamit ñun tamit léegi-léegi loolu vanity moom bi dëgg si la em de dëgg we're just addicted to that that cycle ak diala nak right yeah no mu ngi laa wane ku nekk and léegi-léegi is part of mood everybody wants to feel good about themselves non loolu dëgg la parce que comme ok man fitness model la loolu laa bëgg a nekk understand loolu nga war a loolu nga loolu la ok loolu la but the thing is comme manifest so comme the thing is moo nekk comme soo gisee sax sometimes ma dee dem ma simiku dóor bootaay bi ak yooyu noonu def yooyu noonu yëpp because man xam naa at the end of the day lan mooy happen xam naa lan mooy happen because fii comme doo dee gaaw a gis comme koo xam ne dafa def loolu noonu because ñu bari dañ dee wane stripper yi out ñoo dee def loolu noonu so ma ne you know what bàyyi ma def ko because xam naa ne dama attract attention yu bari dama tax nit yi commencé di wax you don't put anything nga dur bootay boy exactly so that's what I'm talking about xanaa soo seen magic swag la mic boy that's what I'm talking about magic mic waaw gaañeen magic mouse that's what I'm man lu ma la su fekkee ne da nga bëgg attention wax naa ko dog na jël saako ceeb saako pompeteer mu ñëw ko nga dem si jàllo mu ñëwal la ko mbuba nga sol ko i saako pompeteer saako soble i saako non Moussa saako maalo non fitness bi xam nga sàcculoo ko yeah right danga ko liggéey dëgg right dina am at boo xam ne man dama ne anybody ko amul 6 packs soo ko joxoon option nga ewu suba 6 packs mu ngi nii ñëpp a koo jël waaw right mun dama la boy dëgg bëgguloo la doo ko jël bëgguloo six pack buguma ay kii moom bàyyi ma yow lu tax nga dem si gym ana góor ana biir waaye social media though mu ngi change suñ brain bi because Yeah. and there's a couple of ways right yeah daf dee reduce attention span right ñaata nit ñoo dee mën a toog léegi ñu read 1 page dem jeex bariwul te dooruñ di xat lay da nga dee yaakaar di mu jeex right wala nga seetaan te ñun dañ dee faj nit 3 hours episode comme ñun xamuñ ne ñëpp a ngay complain right